Cari amici, cari makers, o semplicemente tu che ti trovi qui per caso, benvenuti e bentornati nel mio garage. Era da un po' che non pubblicavo, ma chi mi segue su Instagram conosce bene il motivo. Ma come vedi dal titolo, oggi siamo qui per pubblicare la prima parte del mio banco fresa, o meglio dire, del mio banco fresa Smart. Se vuoi vedere come l'ho realizzato, guardate il video e ci vediamo dopo per i saluti.
Naturalmente questa era solo la prima parte. Aspetto un altro pezzo da un mio caro amico e costruiremo insieme tutta la struttura. Per adesso è tutto, se ti è piaciuto il video lascia un like e se non sei ancora iscritto al mio canale iscriviti così da non perderti le prossime uscite. E alla prossima!